I read and watched videos for many people who nasomye ibitabo ndeba n'amavideo y'abantu batandukanye claim they saw aliens or UFOs here on planet Earth. bavuga ko babonye aliens n'ibyogajuru byazo ku isi dutuye. And some of these people say that they have captured it on camera. ndetse bamwe muri abo bantu bavuga ko banazifasha amashusho kuri kamera zabo. They know the precise orbital and invisible star. ubwoko bumwe bwo muri Afurika nibwo bwamenye mbere na mbere amakuru y'inyenyeri ziba mu kirere zitagaragara. So where did the information come from? That's iyo babaje ayo makuru bayakuye a serious mystery. bakubwira ko ari amayobera. I can't tell you how electrifying it was. ntago nakubwira uko byari biri. People have increasingly over time abantu bakomeje kwiyongera cyane ku isi lost their imagination. bari kubura ibitekerezo. I've seen plans in the nabonye indege ziri mu bwoko butandukanye. reality there to ni the ukuri k'ubushakashatsi bukomeje kuba ku isi. That's why I'll keep asking. iyi niyo mpamvu nkomeje kwibaza nkora n'ubushakashatsi. ndagushimiye cyane wowe udukurikiye muri aka kanya. iyi ni 10 winners. uyu ni umwanya mwiza wo kubasha gusobanukirwa ukamenya byinshi utaruzi ku isi dutuye. ese koko aliens ziba kuri iyi si, zikorera kuri iyi si, zigenda kuri iyi si? ese hari ibihugu bimwe na bimwe bikorana nazo? njye wagutegure kino kiganiro tugiye kukikugezaho. nitwa Erasto. kanda subscribe, ukore kuri share iki kiganiro n'abandi bakibone. ndetse uri budufashe muri iki kiganiro nawe yitwa Amiri Wakede. agiye kutuganirira atubwire neza nimba alien ziba kuri iyi si, ndetse nimba hari ibikorwa bimwe na bimwe zagiye zikora bikitirirwa abantu kandi abantu nta hantu bahuriye nabyo. ibyo byose nibyo ugiye kuba wasobanukirwa ndetse ubashe kuba wabimenya. muri aka kanya mbahaye ikaze mwese. The Nazis may have been shooting rockets up. You have to be open-minded. fungura ibitekerezo byawe. There is a mystery. There is a mystery. hari amayobera ku isi. I think that the ancient Egyptians were pretty amazing. ndakeka igihugu cya Misiri cyari cyiza kera. Do aliens exist? alien zaba zibaho? And have they been visiting the Earth since ancient times? ese zimaze igihe kinini zisura isi yacu kuva kera? I was born in Egypt, ugiye kubaganirira navukiye mu Misiri. at the crossroads between two cultures, igihugu cyari kigizwe n'imico igera kuri ibiri. the Arab-Muslim culture and hari umuco w'abayisilamu the ancient Egyptian history. ndetse n'umuco w'amateka ya kera ya Misiri. Since I was young, I am fascinated by the ancient kuva nyiri umwana agiye nkunda ibikorwa remezo byabaga mu Misiri, gakunda uburyo bingana. managed to build such gigantic ariko nanone nkibaza uburyo abantu babashe kubaka ibintu binini gutyo structures. birimo nka piramide. I learned that there kuko are nagiye nkura nakomeje kugenda menya byinshi this question, nshaka n'ibisubizo by'ibibazo nari mfite. theory which attracted me when I was young, ikintu cyankuriye kuva kera nkiri umwana, constructed by the help of aliens from outer space. naribazaga ese nta bikorwa byagiye bikorwa bifashijwemo n'ama aliens bikitirirwa abantu? Questions started. icyo gihe niho ibibazo byanjye byatangiriye. My family are all engineers and doctors. bamwe mu muryango wanjye ni abenjeniyeri, abandi ni abadogiteri. I chose to study economics, but at the same time I joined the theater, njye nahisemo kwiga ekonomi, ndetse icyo gihe nabwo naje kuba najya mu bintu bijyanye no gukina teatre. and I became impressed by ni naho naje kuba nagira amatsiko yo kumenya byinshi the history of the ancient world. ku byerekeye amateka y'isi ya kera. On one side I value science, uruhande rumwe nyampereza agaciro siyanse, and on the other side I urundi have ruhande for culture and story. hizerera mu mico ndetse n'amateka y'isi za kera. I was raised to use my brain narakuze kugira ngo nkoreshe ibitekerezo, and to be logical and ask questions. kugira ngo mbashe kuba nabaza ibibazo. Many questions ibibazo byinshi about everything. kuri buri kimwe. I get the answer ndabizi ko nimbona igisubizo of coming back with more questions. nzongera kwisanga mu bibazo byinshi. Like a mathematical exercise or an experiment in physics, nk'imyitozo y'imibare ndetse n'amahurizo yo muri fizike, it is the same for mysteries. byose ni amayobera kimwe. They're all questions, and one has to look for answers. ibibazo byose mfite ni igisubizo kimwe ndi gushaka. What is the relation between aliens and ancient cultures? ni irihe sano riri hagati ya aliens n'imico ya kera? In my search for an answer to this question, mu bushakashatsi bwanjye ndi gushaka igisubizo cy'icyo kibazo, I found a book called Chariots of the Gods, naje kuba nabona igitabo cyitwa Chariot of the Gods, written in the 60s by Eric van Daniken. cyanditswe mu 1960 cyandikwa na Eric van Daniken.
who deciphers in it the drawings and legends of ancient cultures. umugabo ajya gukunda gushushanya muri icyo gitabo cye ibiremwa bya kera. His explanation claims that the gods in some of the ancient drawings are essentially aliens who used to and still do come to visit the earth. mu busobanuro bwe muri icyo gitabo ibishushanyo ajyaga akunda kwandikamo by'ibigirwamana yagaragazaga ko ari aliens zakundaga kuza gusura isi dutuye. And that those aliens are the izo aliens ones who taught humanity akabe nazo zigije ikiremwa muntu how to build civilization, kwishyira hamwe, gigantic structures such as the pyramid. ndetse no kubaka ibikorwa binini cyane birimo nka piramide. mbese nyine izo aliens nizo zaje ku isi zitangira kuba zatoza abantu uburyo bagomba kuba baba hamwe, bakishyira hamwe, mbega bakanamenya ubwenge bwo ko bashobora kuba bakubaka ibikorwa bagomba kuba babamo baturamo. alien nizo zagiye zihereza abantu ibitekerezo byo kuba bakora ibyo byose. I found this explanation in another book called The Serious Mystery naje kuba nabona ubundi busobanuro mu gitabo cyitwa The Serious Mystery by the American writer Robert Temple, cyaje kuba cyakandikwa n'umwanditsi w'umunyamerika Robert Temple, which talks about the Dogon tribe in Mali. icyo gitabo cyo cyajyaga kugaruka cyane cyane ku bwoko bwabaga muri Mali bwitwaga Dogon muri Afurika no hirya, especially about their advanced and precise astrophysical knowledge about. icyo gitabo kivuga cyane cyane kuri ubwo bwoko ubwenge bwari bufite muri iyo myaka ya kera. mbese nyine ni ibintu bitangaje cyane kumva ko Afurika ariyo yabashe kuba yamenya ibyerekeye inyenyeri ziba mu kirere zitagaragara. ndetse umugabo w'umunyamerika Robert Temple yabyanditseho igitabo agaragaza neza ko muri Mali hano hirya hari ubwoko bwahabaga. ubwo bwoko nibwo bwari bufite ubwo bumenyi, ndetse bwari bufite n'ibindi bintu byinshi, mbese bwarateye imbere muri make. The star that is invisible to the naked eye. ubwo bwoko bwari buzi n'ibyerekeye izo nyenyeri zitagaragara n'amaso ziba mu kirere. From a tribe in Africa, in Mali, ayo makuru twayakuye mu miryango yabaga muri Afurika, the Dogon. It mu muryango witwaga Dogon. cannot be chance that they know the precise orbital period of an invisible ntago ari amahirwe yaje ngo abikubiteho kugira ngo bashe kuba bamenya ibyerekeye ko igihe kigenda kivaho kiri, star. ndetse n'ibyerekeye inyenyeri ziba mu kirere zitagaragara. They draw pictures of the orbit and they know the orbital period. And so bagiye bashushanya ndetse n'ibishushanyo bigaragaza izo nyenyeri uko zisa. where did the information come from? That's the serious mystery. iyo babajije ayo makuru bagiye bayakura bakubwira ko ari amayobera. Now, if you ask the Dogon where it came iyo ukomeje ukabaza ubwo bwoko bwitwa Dogon bwo muri Mali, they ukabaza ati ayo makuru mwayakuye he, say that their ancestors were given this information bakubwira ko ayo makuru yose bayahabwa n'abakurambere babo, by visitors ndetse abakurambere nabo bagiye bayahabwa n'abashyitsi from the system of the star Sirius. baturuka mu kirere. In my search for the truth behind the ancient mu bushakashatsi ndi gushaka ukuri kuri inyuma astronaut theory, I ya bino bintu bya kera cyangwa se yizi aliens, found Lynn Picknett, naje guhura n'umugore witwa Lynn Picknett who has a completely different point of view. ufite neza ibitekerezo bitandukanye n'ibi. Lynn Picknett is a writer and researcher in Lynn Picknett we ni umwanditsi modern mysteries, akaba n'umushakashatsi ku byerekeye amayobera, whose extensive work tends to disagree with the ancient alien theories of Eric von Daniken and Robert Temple. akazi kiwe uwo mugore afite ni ako guhinyuza cyangwa se guhakanya ibyerekeye igitabo cya Eric van Daniken na Robert Temple bagiye bandika nyine bagaragaza ko alien ziba ku isi ndetse zigenda ku isi ari ibihugu bimwe na bimwe bikorana n'izi aliens. akazi k'uwo mugore we icyo akora rina ni uguhakanya ibyo aba bagabo banditse. Hi, Lynn. ndagusuje rina, Thank you for making the time. ni byiza kuba uduhaye igihe tuganire. My pleasure. hoya nanjye ni icyubahiro kuri njye. I wanted to talk to you about ancient astrophysics. ndashaka ko tuvuga ku byerekeye ibya kera ibyagiye biranga igihe cya kera ndetse n'ama aliens zagiye aza ku isi. When did you first hear about that? ni ryari bwa mbere wabashe kumva ibyo bintu? I can remember 1968. I was young niba mbyibuka neza ni mu 1968 woman nari ndi umugore mutoya when Eric von Daniken's book, Chariots of the Gods, ubwo igitabo cya Eric van Daniken cyitwaga nyine Chariots of the Gods cyajyaga hanze. first came out. And it was serialized in the Sunday newspapers where I live. Well, rwose icyo gitabo cyaramenyekanye hirya no hino kigenda gikwirakwizwa hirya mu bitangazamakuru in the UK, throughout the UK. kingeza n'ahantu nari ntuye muri UK. And I can't tell you how electrifying it was. ntabwo nakubwira uko ibyo bintu byari biri muri icyo gihe, But very sadly, ariko nyine as the years nk'uko yari yarabikoze progressed, and I sort of started to delve into these natangiye kuba nagenda menya byinshi ndetse nasobanukirwa byinshi. subjects, you know, I urabizi just came to realize that naje kuba namenya ko very few, if any,
of the examples that Von Daniken had given. uriya mugabo wanditse kiriya gitabo Eric Van Daniken yaza kuba afite urugero rufatika rugaragaza alien To back up his theory, actually held mbese nyine rugaragaza kubiza ibyo ari kuvuga cyangwa se byanditse ari ibyanyabyo that they're actually true. ibintu byose byari kuba ari ukuri. Many books that followed it. It was almost ariko hari ibitabo byinshi byagiye bikurikira kiriya gitabo cya Eric like a trend. ndetse byamenyekanye cyane ku isi The concept became so popular that cyane cyane ko rwose kiriya gitabo cyaje kuba cyasomwa n'umuhanga cyane ukomeye cyane twese twemera muri siyanse Sangane. Carl Sagan famously pondered about this. ni icyamamare twese turabizi. Look at this. reba bino, The long litany of ancient astronaut pop ni archaeology. umugabo ukomeye cyane ndetse uzwi cyane muri siyanse ufite n'ubunararibonye twese twemera. iki gitabo cy'uyu mugabo yagihaye agaciro ndetse yemeza ko ibyabaye byose bishoboka kuba ari ibyanyabyo. wowe ubihakana ushingiye kuki uvuga ko alien zishobora kuba zitaba ku isi? Well, I think Carl Sagan was ikintu cya mbere ntekereza nuko Kari Sangane a person, and he was ni umuntu nyine uzwi cyane, incredibly open-minded, ni umuntu ufungutse mu bitekerezo cyane ndabyemera, especially for a scientist. cyane cyane muri siyanse. But I think ariko ndatekereza on the whole, he's right. nanjye ntabwo nakanyije ibyo yavugaga byose muri icyo gihe kuko byose byari ukuri. Can you give us an example of perfect? none se waduhereza urugero koko rwemeza neza ko ibyo bano bagabo banditseho ndetse n'ibyo bavugaga atari ibyanyabyo? In fact, are found in various places, hari ibikorwa bimwe na bimwe rega bigaragarira amaso, but mainly in South America, cyane cyane bikunda kugaragara muri South America, muri Amerika y'Amajyepfo, which look for all the world is quite right. They look exactly like modern aircraft with the two wings. hari ibikorwa bimwe na bimwe bigenda bigaragara ndetse ibyo bikorwa ubibonye wabona ko koko bitagiye bikorwa n'abantu, ibitekerezo bitagiye biva ku bantu koko. ntabwo nakanya abo bantu nyine bari abahanga, And certain types of birds and ntabwo nabakanya kubera ko representations of iyo urebye indege uburyo yagiye ikorwamo you know, byagendeye ku ishusho y'inyoni they were. n'utundi dusimba tugiye dutandukanye. And dogons. none se ibyerekeranye cya gitabo cya Robert Temple n'ibyerekeye uriya muryango wo muri Afurika wavumbuye mbere na mbere inyenyeri zo mu kirere zitagaragara, byo urabivugaho iki? Of Sirius A and Sirius B, the stars. Nobody knows how the Dogon learned this. nta muntu n'umwe ubizi ahantu rwose Dagoni yakuye ari amakuru cyangwa se buriya bwoko bwo muri Mali. It's a genuine mystery and it's very exciting. muri aka kanya ikintu nakubwira nyine biracyari amayobera, Perhaps ntabwo twapfa kuvuga ngo nibo babashe kuba bamenya ko mu kirere haba inyenyeri zitagaragara. accept ndakeka nawe ahantu wicaye muri aka kanya ntabwo ubizi neza ko mu kirere burya ziriya nyenyeri turi kubona hari izindi ziba ziri hejuru yazo ariko twebwe tutabonesha amaso. rero izo nyenyeri nizo iriya miryango yo muri Mali yari yabashije kuba yabona, ndetse nabyo uyu mugore kubasha kuba yavugaho. Temple's book just on face value. ndemera ko rwose ibyo uriya mugabo yanditse Robert Temple mu gitabo cyiwe ndanabireza n'agaciro cyane, Because kubera ko some of the things that he says nyine hari igihe rimwe na rimwe ukuri are actually kugaragara. just simply untrue. Okay. sawa. Any other proof that it wasn't none se hari ikindi kimenyetso ushobora kuba watwereka kigaragaza neza ko biriya bintu ari ukubeshya, biriya bintu bagiye bandika extraterrestrial alien zishobora kuba zitaba ku isi? to build these magnificent ancient? uduhereze n'urugero rw'uburyo abantu bashobora kuba bakubaka ibikorwa birimo nka piramide. piramide ni inyubako yubatse uburyo yubatsemo kugeza na n'ubu ngubu nta muntu n'umwe uzi uburyo iriya nyubako yubatse. niyo mpamvu bakunda kuvuga ko ziriya nyubako cyangwa se iriya piramide yubatswe n'ama aliens. Structures like the pyramids. A lot of people do point to the abantu benshi bakunda gutunga urutoki piramide iyo baje ku bikorwa nk'ibyo ngibyo. burgeoning of pyramids. iyo urebye isi rero hari inzu nyinshi zigiye zitandukanye, yego piramide itandukanye nazo, Time. kandi ntabwo navuga ngo bakanze kuri remote cyangwa se telecommande iriyubaka. There's quite a long gap. ni igihe kinini nyine gitambutse. An alternative version of nyine our urumva history. nk'abantu bafite amatsiko yo kumenya amateka ya kera, Then how did our ni gute ushobora kuba wavuga ko nyine develop their knowledge to such abantu bashobora kuba bari bafite ubumenyi bwo kuba bakubaka ikintu nka kiriya kugeza n'ubu ngubu nta wundi muntu uragerageza kuba yacyubaka? You have to be open-minded. ufite gufungura ibitekerezo byawe kuko hari amayobera. During World War II, several tugendeye ku ntambara y'isi ya kabiri, Allied pilots reported hari ibintu byinshi byagiye bivugwa n'abapilote by'indege zagiye zibaho ndetse zagiye zigaragara, zagiye zikoreshwa n'abanazi mu ntambara y'isi ya kabiri. ibi ngibi by'indege nabyo nibyo tugiye kuba twarebera mu kindi kiganiro kiri buze kuba cyakurikira, ndetse n'ibindi byose bigaragaza neza ko iyi si dutuye hari alien zikoreraho. ndagushimiye cyane we twabanye
iki cyari igice cya mbere cy'ikiganiro, ntuze kuba wacikwa n'ikindi gice cy'ikiganiro cya kabiri ndibuze kuba nabategurira. Ndabashimiye cyane.